asked myself and I doubted, is God for real or is it all made up? I want to know, I long to touch, I need to see. If you exist, make me happy. Mejor. If you are here, show your face to me, 'cause I'm thirsty. One day I heard your voice, it penetrated deep into my soul, and then I knew it was you. I tasted overflowing joy, what I have seen and touched and felt. Your word of life fills my life with passion, life to the full. Now you fill me with passion for your word, passion to love you and to follow you. Now you fill me with passion for your word, passion to announce your love to all. That everyone can experience the fullness of your love. Tu me remplis de passion pour ta parole, la passion de proclamer ton amour. Agora enche-me de paixão pela tua palavra, paixão de proclamar e partilhar. Mi riempi di passione per la tua parola, passione per la tua parola, passione per gridare a tutto il mondo, gridare a tutto il mondo. Puno ako ng pag-ibig sa'yong salita, pag-ibig sa'yong salita. Nais kong ipahayag at ibahagi ka, que todos vivan la plenitud de ser amados por ti. So, Holy Spirit, we once again just place our whole community into your hands. We pray for the fruit of this mission symposium. Pray as well for each one of our calls, our sensitivity to you, that we may continue just listening and being creative to the ways that you're desiring to reach out into our world in this moment of history. We continue in a very special way and pleading just for peace in our world at this moment. So once again, thank you so much to everyone for joining. If you have just joined, if you've just joined, you will need, if you understand both languages, si entiendes los dos idiomas, inglés, español, está bien. Si solo entiendes uno de los idiomas, hay una interpretación. Yeah, so if you only understand one of the language, there's a translation. You need to go to the globe. And in the globe, there's English or Spanish. Si en este globo hay una opción, inglés o español.
So I think it's very appropriate that we have this kind of feedback session of the Mission Symposium in the day after World Mission Sunday. Yesterday was dormant, was World Mission Sunday. And here we are, coincidentally, providentially, or well planned out. We're having this feedback session of this symposium that was held in June, this International Mission Symposium that had the title, Passion for Your Word. So I'm just going to share the screen again, and hopefully you'll be able to see it now, although, okay, here we go. Can you see it? No, huh? Solo dice clic. What about now? No? No, está gris parado. Let's try again. Now? Perfectamente se ve. Yes. Okay. So just to start off with, we're going to, so it's myself, Susanna and Miguel, and Reina. The three of us were at the Mission Symposium in Loeches as the representatives of the USA. And we're going to talk more about the participants. So I'm going to begin in English, and then we're going to change to Spanish. So I just wanted to start with the objective of the Mission Symposium. And the desire of the Mission Symposium came out of the General Congress, the 5th General Congress in 2018. So the General Congress, for those of you who don't know, is when when the community, the whole fraternidad, representatives all gather, and it's that kind of important meeting where we choose the next president, where we choose the next responsibles of the branch, and we set kind of an agenda of the next 6 years or so. We kind of come and we set a horizon. And so in the last one, in 2018, one of the agendas, one of the horizons was this: to deepen and project our identity and mission, its methods, means, and expression, incarnation and inculturation of the charism, prioritizing the missionary and prophetic impulse. So for those of you who know Verbum Dei a lot, we love to use lots of adjectives. And in this one sentence, there's a lot. We wish to deepen, project our identity and mission, the methods, means, the expression, incarnation, inculturization of the charism, but prioritizing that missionary and prophetic impulse. So that's the whole objective of the symposium. This was set back in 2018. And then there was a process, and finally the symposium happened in 2023. So we're going to talk a little bit more about that process up until the actual symposium. So I'm going to read this in English. You have the translation here in front of you. I am, again, just talking about the objective of the symposium. This was written, this is taken from that working document. And this working document, this quote itself is actually quoting guidelines for when we had kind of local gatherings. So I'm just going to read what it says, because I find it really summarizes a little bit of the spirit of the symposium. So it says, we are in a moment that demands a need for communion in the Spirit. We grasp the evangelizing expression in a different way. But this does not mean that it's not in tune with the charism. Open to the dynamism of the Spirit also means allowing ourselves
to be enriched by what is being done in other places and in a different way from what has always been done. The charism is not uniform, it is plural. The basis for the fruitful fulfillment of our mission is mutual trust. Only from there can we build a true apostolic project based on the message of the gospel. So to talk with that kind of in mind, with that feel, with that sense of spirit, of diversity, I'm just going to explain a little bit of the how we got to the Mission Symposium that happened in Spain in June. So as you all know, we are in 36 countries. We're spread all over the world. The charism has expanded in these last 60 years to many, many different cultures. And even if we're in one particular area, and we know here in the United States, we're in one country, but there's so many different cultures within this one country. And we can talk about different generational cultures as well. So we're talking about the diversity of our charism and all the different ways, all the different cultures that our charism is reaching. How can we kind of seek to listen to how the charism is unfolding in all these different cultures and places and spaces? And so the aim was to try and get a pulse, to try and get a feel of what's happening locally. So what happened here in the US and happened in all the different countries and areas or zones was a way of getting feedback. So here in the US, we sent out a questionnaire. I think hopefully you received this questionnaire to give your feedback of some questions. And then members of the fraternity, so from the married couples branch and then the missionary branch, the missioneras, the women, because we're only 2 branches here in the US, we gathered and we shared these questions. So the questions were developed by an organizing committee. So I am part of that organizing committee. And we developed some questions, but then we also left it free for each area, zone, country to adapt the questions to how they felt was more appropriate. So you think all over the world, the Verbum Dei in all the different countries are reflecting on what does Verbum Dei look like in this part of the world, in this particular culture, and answering and sending these answers back, this feedback back to the organizing committee. Hold on, my PowerPoint has stopped. Let's see what's going on. There we go. So the conclusions of these local symposiums were sent to the general committee or the organizing committee. And as I say, I was part of that organizing committee, and we read a lot. We read a lot of feedback. And it was really beautiful to see the unity and then the differences and the richness of both. And so as we were going through all the different feedback, we started to put together a working document. And then in collaboration with the general board, or the junta, as we say, the kind of overarching governance of the International Verbum Dei, we developed this working document, this Instrumentum Laboris. So this was then sent to all the participants of the International Symposium. So and then all those participants read and worked that Instrumentum Laboris. And then there was 7 different themes
actually. But before I go into the 7 different themes, what I wanted to draw out was actually these essential elements. So from listening to all the feedback from all over the world, there was some essential elements that were common. And they're going to be probably very familiar to you because these were everywhere. Prayer, ministry of the word, and witness of life. Now, I want to clarify this because when we were looking at the feedback, it wasn't as if we asked, what is Verbum Dei for you? And people just wrote prayer, ministry of the word, witness of life. Although, of course, that is written in our constitutions, that's written in our statutes, but it came forth in a different way through telling of stories, through experiences. And it's also, we didn't gather everybody together to just realize, okay, this is our charism, prayer, ministry of the word, and witness of life. But what was really lovely, beautiful, was to see what are those characteristics of prayer? What makes Verbum Dei prayer, Verbum Dei prayer? And that was what was coming forth as well in this feedback, how people were describing that prayer. So I'm just going to give a few examples. And again, this is in this working document. So it's a personal prayer, it's affective, it's familiar, it's prayer with each person of the Trinity. It's a missionary prayer. It's not centered in oneself, but in listening to God and God's people. It's a contemplative prayer. It values silence. It's this dynamism of the word. It's heard, assimilated, lived, proclaimed. It's a ministry of the word, which is it's existential. It's of our life. It's a preaching that transforms. It's a preaching that awakens the desire for someone to really encounter this personal God. It's a prophetic preaching. It's a preaching which has the intention and of the promotion of women and all baptized people. And it was important that that was there. That came forth as an essential characteristic, the intention of the promotion of women and all baptized persons. It's a preaching that seeks the greatest apostolic effectiveness. And just briefly, witness of life, it's a simple way of life, but in function of the mission. It's a coherence that gives credibility to what's preached, to the word that's preached. It's a welcoming, it's a way of life that's welcoming. It's an inclusive love that welcomes everybody as brothers and sisters, and we see all as children of God. It's a witness of life that breaks a very hierarchical structure. It's a witness of life where we all have the same dignity. So we can put these words, prayer, ministry of the word, witness of life, but it's a description of what we understand that as Verbum Dei. And that was what was coming forth from all over the world, this commonality. As I say, from all this feedback, there was 7 areas that was seen as kind of the most important to focus on. And that was, I'm going to put these here, just going to read them out quickly. So you have them here in Spanish as well. So the challenge of adapting the apostolic means to the sensibility and reality of people today. So how do we adapt to today? Number 2 was youth and vocational work. Number 3 was that relationship between the Verbum Dei fraternity and the Verbum Dei family as a whole. Number 4 was the means of missionary expansion that we currently have in the Verbum Dei. How are we growing? How are we reaching out more? And then number 5, the challenge of living our specific charism and the integration of all areas of missionary life. Like,
as a missionary, how do we balance our life? And that's talking about economy. It's talking about not getting burnt out. It's talking about our prayer life. It's talking about our living a balanced life, recreation. How do we integrate all who we are as missionaries so that we're able to live healthily in the mission? Number 6, the social impact of our charism. How is our charism really impacting those injustices that we see in our world? And then this final number 7, looking at the digital revolution. So everything to do with social media. How is our charism impacting that? How are we using it, and how are we evangelizing through all the digital revolution? So before we haven't gathered yet for the symposium, the International Symposium in Spain. So the participants had pre-work. We were divided up into small groups, and we had to work on each one of these topics. So I was topic number 1. I can't remember where everybody else was from the US. And we worked in teams internationally and prepared like a 5-page document that just had already done some work, some pre-work about these topics, which again, we all read before the symposium began. So we weren't starting from nothing. We were starting from having worked, having thought about, having reflected, having come up with some questions and a reflection already in these 7 different areas. And then we actually arrive to Spain in Loeches. I'm going to hand it over to Reina, who's going to speak in Spanish. So if you want to, for those that don't understand Spanish, if you want to go into the English channel. Are you there, Reina? Sí. Okay. Entonces, el simposio de misión del 2023 fue en Loeches, que es el teológico de la comunidad Verbum Dei, y está localizado en Madrid. Como ven allí, esta es la casa de espiritualidad, y lo que no pueden ver es las misioneras, los misioneros y los matrimonios viven en el mismo centro de formación, pero están más arriba en la montañita. Este es solamente el centro de espiritualidad donde fue el encuentro. Pues algunos llegamos unos días antes del encuentro y Anita Moranta, una de nuestras primeras misioneras y una misionera que pues ha tenido mucha influencia en la fraternidad misionera Verbum Dei, en la familia Verbum Dei, falleció el 17 de junio, solo 2 días antes del inicio del simposio. Pues para todos fue un gran shock, porque la mayoría de los que pasábamos por España, después pasábamos a la Casa de 7 Aguas y pues a saludar, por lo tanto, a Anita también. Entonces, pues fue una sorpresa que ya se nos fue a la casa del padre antes del simposio. Y lo que a mí más me llamó la atención se fue muy silenciosa, pero con mucho ruido. O sea, y para mí esa fue su vida también, desde el silencio de su vida consagrada, el impacto que tenía a nivel de todo el mundo. Una cosa que me llamó mucho la atención en el día que el cardenal celebró la misa y hablaba un poco sobre ella, pues decía, ¿verdad? Ahora Jaime y Anita desde el cielo van a hacer una revolución. Y esa era la experiencia justamente después en el simposio. Cuando decía yo que se fue silenciosa, yo lo decía porque murió antes del simposio, pero no interrumpió el simposio. Justamente se le enterró un día antes del simposio. Y muchos tuvimos la oportunidad de participar de su funeral. De compartir, de conocernos, por eso decía, se fue silenciosa, pero con mucho ruido, porque nos dio también la oportunidad de
conocernos, de acercarnos más personas. Había personas haciendo ejercicios espirituales, muchas misioneras que han estado en todo el mundo. Entonces, no solamente su vida tuvo ese impacto, pero una figura muy importante en la rama femenina del Verbum Dei. Y estas palabras fueron las que se escribieron en su recuerdo. Anita llevaba consigo un corazón rebosante de esperanza al darse cuenta de que la fraternidad misionera Verbum Dei estaba lista para responder a las necesidades de la Iglesia. Guiados por el carisma que Dios nos ha concedido, la cita con la que le recordábamos era: algo nuevo está surgiendo, ¿no lo notáis? Estas palabras resumen ese momento crucial en los últimos momentos de su vida, otorgando esperanza, ilusión y seguridad. Y esto era Anita, no solamente una mujer que estaba conectada por todo el mundo, pero que a nivel de iglesia era ese puente, esa conexión también entre el Verbum Dei y la iglesia. Susana. Pues sí, pues mi nombre es Susana, soy de la rama de matrimonios. Mi esposo fue conmigo, pero ahorita tuvo una emergencia de trabajo, disculpe, pero estábamos contemplando que iba a estar ahorita al rato. Pero bueno, pues los participantes, ¿verdad? Fueron todos la fraternidad y miembros de la familia. Aquí lo vemos, fueron matrimonios misioneros, fuimos 7, misioneros 12, misioneras 20, 2 discípulas misioneras. Discípulas quiere decir que son de la familia. Fueron 2 discípulos, y laicos misioneros consagrados fueron 2. El total, ¿verdad? Que no pusimos el total aquí, ¿verdad? Bueno. Lo habíamos contado el otro día, pero no los pusimos. Pero pues si pueden ver, 14, 34, 50. 40. Rápido. Pues sí, y también fue un ambiente muy bonito el poder estar toda la fraternidad ahí, pues unida y unidos en un mismo espíritu. Ujú. Reina, tu micrófono. Todo el simposio en sí fue momentos muy enriquecedores. Iniciamos con la Eucaristía, pero después empezamos también con la presentación de las plataformas de misión Verbum Dei, viendo la diversidad y la pluralidad de la misión del Verbum Dei, como Sara ya nos decía anteriormente, ¿verdad? El Verbum Dei es plural, no es solamente una forma, pero es el llevar el carisma a través de diferentes plataformas que ya se están realizando en diferentes partes del mundo. Entonces, iniciamos con estas 8 presentaciones como plataformas de misión que ya se están haciendo. El primero que empezó fue Martín Cabral, que nos presentó el trabajo en parroquia, pero realmente nos lo puso espectacular ese trabajo en la parroquia. La única diferencia es que no era lo que él nos presentó no era simplemente un trabajo en parroquia, qué sé yo, como nosotros que estamos aquí en San Antonio o otros misioneros que van a parroquias, pero este trabajo era muy específico en el sentido que inicia y levantan a una comunidad Verbum Dei, iniciando esa misma parroquia y con ayuda del obispo. Entonces, pues sí fue muy bonita la presentación sobre cómo van realizando la misión, haciendo escuelas de apóstoles y formando gente de los mismos parroquianos. Entonces, después Yadira Calderón, misionera mexicana que está ahora en Inglaterra, nos presentó la pastoral universitaria o el campus ministry, ¿verdad?
y cómo a través de este trabajo se llega a los jóvenes estudiantes. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿verdad? Intentando dar el carisma a través de la forma específica del lugar donde ellos están trabajando en Inglaterra. Después Jenny es una misionera española que ahora está con los indígenas en la Amazonía, y ella nos presentaba otra forma de ser Verbum Dei, que es haciéndote uno con los indígenas. A lo mejor ella no tiene escuelas de apóstoles, en escuelas de la palabra, como lo llamaríamos oficialmente, pero su trabajo era más a través de descubrir a Dios en las personas y hacerse uno con ellos. Macario, desde África, nos presentaba otra vez este trabajo con los pobres, desde el ministerio también parroquial, a la opción de escoger una parroquia donde ni siquiera a veces les podían proveer lo suficiente, pero esa opción por el pobre de llevar el carisma ahí a los lugares más pobres. Después yo daba una presentación sobre el trabajo con inmigrantes, y a lo mejor podríamos decir en sí no es una plataforma, ¿verdad? Pero es ministerio como hacemos todos. Pero creo que los inmigrantes es una forma específica también otra vez de dar el carisma desde la realidad específica que tenemos. Yo, una de ellas, con quienes me identifico también. Y después Héctor Ibarra, desde Puebla, nos presentaba comunidades evangelizadoras. Entonces, como nos presentaba el trabajo que ellos van haciendo ahí desde Puebla de formar discípulos a través de escuelas de apóstoles y de escuelas de la palabra, escuelas de liderazgo. Alma Bautista, desde el Sinaí, nos presentaba su trabajo con los pobres. Este trabajo que también tiene mucho que ver con catequesis en una zona muy pobre, pero no solamente catequesis, a veces incluso darles lo básico para vivir. Y después el último, Darwin Capura, from Vietnam, es un misionero filipino que junto con otro misionero se han ido a Vietnam, parece que son solamente dos, y pues lo que están haciendo es dar clases, enseñar inglés, acompañar a jóvenes, ¿verdad? Que están discerniendo su vocación al sacerdocio. Y lo mismo otra vez, a través de la misma formación, cómo hacer todo el proceso de convivencia, llevar el carisma Verbum Dei. Entonces, todo esto fue muy enriquecedor porque veíamos eso, que estamos por todo el mundo, el carisma se está inculturizando, y esto era una expresión de cómo se va desarrollando la misión Verbum Dei por el mundo. Bueno, pues tuvimos cuatro, ¿cómo se le llama? Ay, perdón, expositores en medio del simposio, ¿verdad? El primero fue José María R. Olaiza, era un sacerdote jesuita y él nos hablaba, ¿verdad?, sobre cómo trabajar con los jóvenes. Él nos decía, ¿verdad? El título fue ¿cómo se llama? La evangelización social o sociología del mundo actual. Y ahí nos ponía, ¿verdad? Que muchas veces nosotros, ¿verdad? Estamos intentando poner de moda, y era algo tan concreto que nos decía, el evangelio nunca pasa de moda. De eso tienen que estar seguros, ¿no? Y creo que fue algo, pues, bastante importante para nosotros porque nuestro carisma es palabra de Dios, y muchas veces pensamos que tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Y él nos hablaba de cómo trabajar, de cómo motivar, qué pasos, la escucha, la profundidad pues, del compartir, ¿verdad? Y también, y bueno, hay muchísimo, ¿verdad? Yo creo que cada uno de ellos tendríamos que dar una hora, pero lo que más a mí me quedaba, ¿verdad? Era de lo que donde estamos, y con el título que empezó, ¿no? La pasión por la palabra.
Eso es, ¿no? De ahí el centro y de ahí partir, ¿verdad? Porque los jóvenes se les pasará de moda el teléfono, lo que quiera, pero la palabra de Dios y el evangelio nunca, ¿verdad? Entonces de ahí después, después también tuvimos un momento con otro sacerdote que es claritino, que se llama José Cristo Rey García Paredes. Él nos hablaba sobre la misión compartida. Y me gustaba mucho su exposición de él, ¿verdad? Porque decía, ¿qué es la misión compartida? Llevar a los demás a una comunidad abierta y honesta. El poder, y daba una imagen, ¿verdad? De una danza circular que se llama pericoresis. Dice, y él la daba como la imagen de la Trinidad. Es ahí no, uno no es más que el otro, sino todos en función y en unión. Y eso es lo que nos daba, ¿verdad? Nos ponía que la misión eso era. Y cuando terminaba, muchos comentaban que parecía que estaban oyendo a Jaime, porque él hablaba de la Trinidad, la unión, la comunión, y decía, pues eso es lo que estamos llamados todos a vivir. Y todos se quedaban con ese gusto de que, pues los que escucharon a Jaime, yo nomás lo escuché una o dos veces, pero al escuchar a él, el de trabajar en unión, el de ser comunión, el que necesitamos, ¿verdad? Unos de los otros para llevar esa misión adelante de lo que, como dicen, del don que Dios nos ha regalado. Y algo que también él comentaba, ¿verdad? Que decía, ustedes tienen algo grande. ¿Sí? Él reconocía que nuestro carisma es algo grande, ¿verdad? Y es decir, y el paso más fuerte de la pregunta que nos hacían al final, ¿tú te lo crees? ¿Tienes fe que tienes ese don grande del carisma? Y después, ¿verdad? También teníamos a Vicente Esplugues. Él es un misionero Verbum Dei, pero también sacerdote, y él nos habló del temario. Para los que no sepan, ¿verdad? El temario, ¿verdad? Pues es como pues nuestro, ¿cómo se le dice? Nuestra guía, nuestra vida, pues todo. De ahí ¿cómo se llama? Despega todo lo que es nuestro carisma, ¿verdad? Cuando lo damos por medio del temario. Y me gustaban unas cosas que nos decía, ¿no? Decía que Jaime Bonnet decía, nadie te aconseja más allá de lo que vive. El temario no es un solo folleto o algo que vamos a ir desarrollando en pautas o convivencias o retiros, sino es algo que se va haciendo vida en ti. Y eso es lo que compartes, ¿no? El temario es algo que te lleva a tener un diálogo existencial con Cristo, que es un Cristo vivo, ¿no? Decía, y eso, que el temario es una cosa que siempre tenemos que tener como muy, muy clara, ¿verdad? Todo el temario el centro es transmitir la vida de Dios. Y al mismo tiempo que vas transmitiendo la vida de Dios, tu predicación, tu pauta, todo lleva a un punto profético. Y que cada pauta, cada eso, tiene una intencionalidad que no la podemos olvidar. Sí, es por eso que me encantaba, ¿verdad? Porque yo decía, debemos de dejar que el temario cada día nos deje interpelar, porque así es como le vamos a dar vida y no dejarlo como un simple folleto. Y también al final escuchábamos a una misionera que se llama May Henny. Ella es misionera Verbum Dei y ella nos hablaba sobre la música, cómo el arte y la música son para evangelizar. Es un medio que se está viendo cada día más fuerte, que es un medio de evangelización y mucho más en los jóvenes. A los jóvenes les das música y todo pueden, es como un campo abierto hacia ellos y que para nosotros también para conectar, ¿no? Y lo podemos, cada uno de nosotros ya lo ha experimentado, ¿verdad?
¿Por qué tenemos música antes, mediante y después al final de nuestras convivencias, pautas y todo? Porque la música también nos hace llegar a Dios y también llega Dios a nosotros. Reina, no se te oye. Durante el simposio, como decíamos anteriormente, pues empezábamos con la oración, después las pautas y la Eucaristía. Todos estos momentos nos ayudaban pues para centrar también el tema, porque las pautas ya iban centradas en los temas específicos del día. Nos mencionaba Sara las 7 diferentes temas que se iban dando, entonces cada día era un tema, entonces las pautas estaban dirigidas hacia este tema también. Y bueno, cabe mencionar que no solamente era las pautas, la misa, pero también todo la expresión artística sobre el tema en sí, el equipo que preparaba, pues, no sé cómo se dice, pero que preparaba el altar y el setting, bueno, lo hacía de acuerdo al tema del día de los 7 temas que nos daba Sara hace un rato. En cuanto a la metodología, era muy interesante porque realmente se percibía que todos estábamos ahí para escuchar lo que ya cada quien estaba haciendo. Entonces, en esta forma de metodología, ¿verdad? Como decíamos, pautas, oración, misa, y después la exposición del tema que nos decía Susana. Pero después de esa exposición del tema, en la tarde había la exposición del tema en sí, de los 7 temas que Sara nos mencionó. Por ejemplo, lo de la predicación y el temario, no se nos daba el tema en la mañana, después las personas que trabajaron este tema con anterioridad, más o menos como por 1 año, 6 meses, nos presentaban lo que el equipo preparó antes del simposio, escuchábamos y después de ahí nos íbamos a los pequeños grupos que pueden ver aquí en la pantalla. En estos pequeños grupos, cada uno de nosotros iba compartiendo pues sobre el texto y las preguntas que se nos dieron para compartir del tema específico. Después de que cada uno compartía, hacíamos un tiempo de silencio para pues meditar un poco, ¿verdad? Sobre lo que hemos escuchado, lo que el otro dijo, no como yo lo escuché, pero lo que el otro dijo. Y después de esto, teníamos otro momento en el cual también hacíamos propuestas basado en lo que escuchamos otra vez, de lo que escuchamos sobre lo que el otro compartió. Y al final, bueno, llevamos estas propuestas al grupo grande, como ven en estos slides, al grupo de los 50 participantes, y se presentaban las propuestas que teníamos. Y después de presentar las propuestas, se veían las resonancias de los diferentes grupos, cuáles eran las resonancias. Y ya finalmente se llevaban a votaciones esas propuestas. También tuvimos pues la oportunidad de participar. Susana nos decía pues también se nos habló de la importancia de la música y el arte en el Verbum Dei. Entonces tuvimos también la oportunidad de los que no somos artistas participar de este concierto que pues estaba planeado para no necesariamente digamos que igual lo iban a hacer, aunque no fuera el simposio, pero fue muy bonito tenerlo en el contexto del simposio. Y bueno, ya ustedes han visto en línea que hay muchísimas más fotos, pero yo escogía estas para ver también la diversidad, ¿verdad? De personas desde
una joven, uno de Asia, otro de Europa, otro de Latinoamérica, el baile, la música, el arte en todos sus sentidos como expresión del Verbum Dei. So, los momentos eran momentos de celebración de la diversidad, no solamente en el concierto, pero el mismo compartir era realmente el encontrarnos en un espacio trayendo riquezas de todo el mundo. So now we're going to just share, the three of us, I don't know if Miguel is back yet, but the three of us, the general feel that we had of the symposium. So so just kind of just a very personal, just kind of overview, just in a few minutes, each one of us. So for me, I think, and I'll give you a little bit of time. I don't know if you've changed to the Spanish channel yet. But for me, I think one of the words, or a few words to capture it, was really the sense of diversity. I think it's also really important to share that this was the first time an of the fraternity, an international meeting has been done bilingually. And that was a huge achievement. And it worked well. And I think that's really expressed the diversity. So as well, seeing all these different ways of how Verbum Dei is expressed was a real richness. One is not better than the other. One is not the real Verbum Dei, all is Verbum Dei. And I think that was a real richness. And the other two things for me was as well, the sense of mission is about being. I don't know how you translate into Spanish, but mission is about being. Of course, we do many things, but it's really, as we understand Verbum Dei mission, it's about being. As Jaime says, mission is not something, it is someone. Mission's about being, and that was expressed to us at the beginning as well with the Bishop of Madrid saying the same thing. Remember who you are. It is about who you are, not what you do. And all through the symposium, we kept hearing about mission as being. And the other aspect as well was really a reminder and a resonance throughout the whole thing of the contemplativeness of the Verbum Dei. That we are not just starting from contemplativeness, but we are contemplative active, but to always to keep nourish the contemplative aspect of our charism. And the final thing I want to say is just one word, which is Missio Dei. And this was introduced to us from one of the speakers. I can't remember his name now. Cristo Rey is the one in his name, the Claretian priest. And it really, for me, just sent that big perspective. Missio Dei, the mission of God. Verbum Dei doesn't have a mission. We participate in the mission of God. All is the mission of God. The whole creation is Missio Dei. We participate in God's mission. So I think it was a real kind of opening up of our horizon as Verbum Dei and our mission. So maybe I hand it over to Susanna Miguel, or Ay, no sé qué me sale aquí. Bueno, voy a compartir yo entonces. yeah. Bueno, para mí el sentir en el simposio fue algo, primero, la comunión. El ver misioneras, como era mi primera vez, yo quedé maravillada, ¿verdad? El ver la comunión, el poder, el poder estar en un ambiente de, de hermandad, compartiendo estos temas, para mí era un regalo, ¿verdad? ¿Y qué me traje del simposio? Pues
es verdad, lo que más me llegó al corazón es la danza con la Trinidad. Es que para mí el que todos estemos unidos danzando, que como dice, es algo como comparado con lo que dijo Sara, ¿verdad? Que todos hacemos la misión, pero es de Dios. Nadie está, yo hago esto porque quiero hacer, no, estás todo alrededor con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para mí eso ha sido grande y yo digo, gracias porque nos has regalado este carisma y podemos danzar todos, discípulos, laicos, consagrados. No tenemos una posición, sino todos a la mesa del alrededor del Señor. Pues ya lo dijo todo Susana y Sara. Sí, para mí también fue estas dos mismas expresiones de la misión, que no es algo, es alguien, y que la misión la hacemos todos en colaboración. La misión es de Dios, el Espíritu está en el centro y todos desde el estado de vida, desde el ser discípulo, laico consagrado, misionero, misionero, matrimonio. eh, Colaboramos con el Espíritu. No es que colaboramos unos con otros, pero es con el Espíritu Santo. Y bueno, el otro aspecto es también ese sentir de universalidad, el enriquecimiento, el compartir fraterno, el notar esa frase que decíamos al principio también, algo nuevo está surgiendo. Y para mí, mi sentir es que lo nuevo que está surgiendo es también un Verbum Dei más inculturizado, más universal, más inculturizado. Y me quedaba con esa sensación simplemente de el escucharnos, el compartir, el conocer lo que se hace en otros lugares y en colaboración con el Espíritu dejar que Dios nos vaya llevando hacia adelante desde la experiencia pasada, pero hacia adelante. Bueno, decía aquí, ¿no? Las conclusiones del simposio, ¿verdad? Pues muchas se puede decir, pues las inquietudes y lo que concluimos en el simposio, pero no son todavía como reglas ni nada. Entonces, lo que les voy a compartir es una carta que escribieron, ¿verdad? Dice, lo nuclear del carisma, así como los métodos y medios para desarrollarlo, se han ido consolidando a través de nuestros 60 años de historia y es aceptado en los 5 continentes. No obstante, es necesario adaptar y actualizar a las distintas culturas nuestra predicación y el temario para que vaya mayor incidencia y fruto. El simposio de misión ha afirmado de forma sorprendente la necesidad de la vida contemplativa para vivir nuestra misión evangelizadora. Se pide potenciar el camino evangelizador de los miembros de la fraternidad misionera, así como de los discípulos y de los laicos. Se ha remarcado mucho el carácter colaborativo de nuestro ministerio apostólico. El simposio de misión afirmó la necesidad del arte y la cultura como expresión del carisma misionero Verbum Dei y se pide promover el trabajo con jóvenes, comenzando con los niños y adolescentes. Y se confirma las parroquias como plataforma adecuada y cada vez más aceptada para vivir nuestro carisma. Se confirma también la necesidad de la evangelización desde las redes sociales y ahí salió que es el 6º continente ahora, conociendo sus virtudes y asentando sus límites. Well, where to from here? I think this is the question. So I'm going to stop the sharing now. Where to from here? And
I think a lot of all that was shared, and I know that this was just like a glimpse of the whole symposium, but there were many things that were shared. There was lots of proposals, but really I think at the end of the day, and this was also the invitation, it's really for us here in the USA to really continue this work. All the feel that came out of the symposium, it's for us to really work locally. There's nothing, say, set in stone, but it's that continuation of how to continue enculturating here in the US. So I think we have some time for questions. We want to open up for questions. So if you want to either raise your hand or write in the chat the question, either in English or Spanish, and whichever way the question comes in, I will translate it, and then we will listen to the answer in English or Spanish. So does anybody have any questions? If you can just put your hand up. So Raquel, Yeah. there you go. Yep. What is the understanding of enculturation for Verbum Dei? Thank you. Raquel, do you want to say that in Spanish as well? Sí. ¿Cuál es el sentido que le da al término inculturación el Verbum Dei? Thank you. Great question. So I can say something in English, and then if anybody wants to add in Spanish. So really enculturate, in the word to enculturate, the verb to enculturate is a theological word. And it really means about bringing the gospel into that particular culture. It's like a dialogue. How do you dialogue? How does the gospel dialogue with the culture? So, of course, there's things in the culture that needs to be evangelized, but there's also many things in our culture that contain, I'm going to use another theological word, seeds of the word. Yeah, that God is already present in the culture. There's some tradition, symbols, stories, ways of doing things, ways of expressing that that needs to be in dialogue. And how does the gospel get translated or get expressed through those particular that particular culture, that particular way of expressing? And so we're using that word enculturizing as well when we're talking about the Verbum Dei charism. The charism came out of a very Spanish culture, came from a little tiny island in Mallorca, so not even Spain. I mean, well, Spain, but not the whole of Spain, a little tiny island. So it was born into a particular culture. It expressed itself through that particular culture. And when the Verbum Dei went into all different parts of the world, it needed to do that work as well of like, what of Verbum Dei is like kind of like the essence and what is cultural? How can we have that dialogue between the Verbum Dei as it's being expressed through a Spanish Mallorquin lens, and now this culture here in the US, which you say is very plural as well. So it's that dialogue, and it's not something that happens overnight, and it's not something that actually is ever finished, because culture is never fixed. It's always moving. So it's a continual process. It's not like, okay, now we think about enculturizing. It's like in 5 years' time, we need to do another. We need to continue doing this reflection and awareness of what does it mean now to enculturate the charism into. So more than anything, it's a way of, I think, living the charism. It's about listening. It's about dialogue. And it's about that collaborative working as well, in my opinion. I don't know if Reina or Susanna wants to add anything else. Reina's saying no. Susanna? I can't see. Where's Susanna? Oh, there you are, Susanna. Susanna, do you want to add anything? No? Okay. Raquel, does that give you an answer? Sure. Thank you.
Great question. Thank you. Any other questions? Raquel, I don't know how to put your hand down, if you can put your hand Yeah. down. I have to do it. Okay. I stand. It looks like Maria, you have a question if you want to unmute yourself. Yes, hi, thank you. Do you want me to ask the question in English or Spanish? Why don't you say it in both? Okay, so I'll start with English. I'm newer to, I just, joined a group here locally in the San Fernando Valley, and some of the members are here. And I'm newer, and thank you for your explanation. My question for this, I think you mentioned charism, that's what Verbum Dei is. Many years ago, I meditated with a group that is called Centering Prayer. I don't know if you've ever heard of it. Is that, are you connected at all to that? Because it feels to me like it's similar to what you're saying, but it's more of it's different too, obviously, but I just feel like it's similar because it's inclusive. Am I wrong to say that? I feel like that's what you just said, but yeah, no, thank you. Yeah, just voy a dar un resumen de tu pregunta en español. Entonces, la pregunta es que hay una forma de oración que se llama centering prayer. No sé si hay una traducción en español. ¿Qué es la oración central o la oración del corazón. Yo puedo decirlo en español. Sí. Yo hace unos años estuve en un grupo donde nos enseñaron a meditar la palabra, pero no nomás era para personas católicas, era para los que querían venir a meditar en la palabra de Cristo. Y eso parece que se fundó, si no estoy equivocada, por un monje que se llamaba Thomas Keating, sí, y también por Thomas Merton. So, mi pregunta es, ¿esto es similar a eso o distinto o cómo me lo pueden explicar, por favor? Gracias. Sí, gracias. No es centering prayer, no es Verbum Dei prayer, pero ¿cómo se dice? Oh, sorry, I'm saying it in Spanish. I'll say it in English. So centering prayer isn't Verbum Dei prayer, but for sure there's overlaps. So the sense of that contemplative prayer, that contemplative listening, that repetition that is part of centering prayer as well, or that coming into oneself, or not into oneself, into God, can be a way of kind of enriching Verbum Dei prayer as well. However, I want to make clear as well that it's not Verbum Dei prayer, because Verbum Dei, as I say, there's an overlap, but Verbum Dei prayer really has this dynamic in terms of what we listen becomes transforms us, and that which is transformed is which we share, and we share with others. So centering prayer would not necessarily have that sharing with others. It may come out spontaneously, but it's not necessarily a kind of a part of that prayer. But Jaime would always say, Jaime, who's the founder of the Verbum Dei, prayer isn't finished until you share it. As long as prayer kind of stays in your notebook or that's prayer isn't finished until we express it in whatever way that may be. Yeah. Does anybody else want to add to that, Reina or Susanna? Thank you, Maria, for your question. Yeah. Sí, lo único que quería decir es que centering prayer, como dijo Sara, no es necesariamente la forma de oración que hacemos, pero te puede servir como un inicio para centrar y aclarar también tu mente y tu corazón para estar dispuesta a recibir la palabra de Dios que tiene ese dinamismo, ¿verdad? De la palabra de transformación. Entonces, no estás separado, no es, pero no está separado, puede servir también para iniciar este tipo de oración con la palabra de Dios que es transformante. Gracias. Thank you. Any other questions? Any other hands raised or anything in your
Or any echoes either. Okay, pregunta. Ya hay una pregunta en el chat. Sí, Celia wrote, well, I'll read it in English, so because you have it here in Spanish. I wanted to know if this Verbum Dei Symposium is the same that the Catholic Church has been doing to see in what way we can, grow or get better in our faith and our religion, with the ideas of everybody, so everyone that's part of it. Good question. So you all probably know that the synod is going on right now. So I think this is what Celia is referring to, the synod of the church, which is, it's a whole process, which again, we probably took part in, either in our local parishes or our diocese, or here in the Verbum Dei, we also did some activities. And there was a set of questions that we had to kind of look through, and we sent all our answers to that. Was this symposium part of that synod? Yes and no. I would say it wasn't part of the synod in the sense that there were different questions. And we're not sending these messages, this feedback to Rome. And on the other hand, yes, because we're in that same spirit. We're in the same spirit of that movement, that listening to one another. So kind of like I say, officially, no, it's not part of the synod, but in the sense of communing and listening and seeking how the Spirit is inviting us to move forward, yes, we are part of that same synod. Does that make sense, Celia? So it's a yes and a no answer. Reina or Susanna, do you want to add anything? Well, next question, one of you can start off. Any other questions or any echoes? What maybe from what we shared stood out for you or was important? Lauren, do you want to unmute yourself? Yeah. Yeah, I was looking at those 7 points that we, the questions that you came in with, going into the meeting, and then the takeaway to the work to do. I was wondering maybe if you could just share a little bit, like, I think it would be cool for people to hear how we in the Verbum Dei US, like what we're doing now to go forward with any of those points, like for example with like youth work and vocational work. Yeah. So okay, I will start, and then Reina and Susanna. So I think, so for example, with the youth work, just so we all know, so really we had World Youth Day in the summer. So from World Youth Day, we had 35 participants of young adults from the US attend, from Sacramento, from Long Beach, from Bay Area, from Chicago. So it was a great moment as well of young adults from all over the US joining. So from the young adults, we've now started a movement of meeting with them bi-weekly, monthly, doing discernment. We have a vocational retreat coming up. So this is happening not just locally, but as a US as well. Here in the Bay Area, again, we haven't done a teenager retreat for a long time. We just had our first teenager retreat, which we gave a small teenager retreat just last weekend. So again, there's something new is kind of emerging again with working with youth. Susanna, Reina, I don't know if you want to add anything about young adults, and then maybe if we can say a few other things about some of the other areas. Reina, anything? Sí, solamente con respecto a los jóvenes, creo que una de las resonancias y propuestas que se tenía es también iniciar a más temprana edad, viendo la situación universal,
tanto con los niños como con los jóvenes, son propuestas, pero yo creo que nos abren a la conciencia. Por ejemplo, en mi caso, que trabajo con muchísimos niños y jóvenes, me abren a la conciencia de esa realidad que en comunión con todo el Verbum Dei surgió, como ya desde la temprana edad del grupo de confirmación o de la misma catequesis les damos a conocer a Jesús y la palabra de Dios. So, yo creo que más, en el sentido de los jóvenes. I think, what other topics were there? So we had social media. So still lots to go, but really seeing how we can grow with our Instagram, with websites, with YouTubes, with music and art. We're trying, I think, at least with the missionaries, some of the younger, I say younger, I'm not that young anymore, but younger, you know, to really try and retake again the importance of music and art. So there's a project we're trying to think of coming up in the next 6 months to a year of really retaking that importance that was expressed in the symposium about music and art. So that's one of our projects that we want to kind of focus in as well. I think one of the other areas as well was around the integration. One of the big things that we talked about, but was not necessarily expressed here, was the whole area of economy. How do we create an economy which is sustainable for the mission in all of that areas? So the mission, so just trying to think, you know, what are the costs of running a retreat house? What are the costs of sustaining? What are the costs of, and so how to grow as that, not just as a fraternity, but also as a whole family. How do we become more aware of creating together an economy that is stable in favor of the mission? I see Raquel has another question. Anybody, before I give Raquel the mic again, anybody has another question? Hi, this is Maria. Maria, you've already asked a question, haven't you? So can I just pause you for a little bit and see if anybody else has a question? Yes. Yeah. Does anybody else have a question before we do the second round of those that have already asked questions? Raul, you have a question there. Raul, do you want to say your question? There you go. Oh, can't see. There you go. We can't hear you, Raul. I'm not sure why. Adriana, are you connected to the audio? Is it big? Do you want to write it? Why don't you write it in the chat? Yeah? Sorry about that. Okay, while Raul's writing the question, another question before we do the second round to Raquel and Maria. Nobody else? Okay, Raquel, do you want to go for your second question? It's not really a question, but it's a comment. Yeah. Presentation has been very impactful in the sense that I feel like you're like the new apostles that are kind of with this symposium trying to get together to see what's next in the 5 continents where you're going to go and continue evangelizing. So that was very, very amazing, like to have this information and to see you all with this frame of mind of going to the world in a different way, because having had the experience of Mexico, for example, and all the colonization, you know, in America, it was very painful.
And then I can see this new, different group of people going with a lot of love in their hearts with a whole different approach. Now you're not going to tell everybody was right. You're approaching them saying, this is what the Lord wants to tell you, and who are you? You know? So that sense of respect for the people you're approaching is really amazing. Those two things are the main things I get out of this. Thank you, Raquel. I'm just going to change one thing in what you said. You kept saying you, but it's we. You're included. It's we. Well, yeah, but the movement, you know, the way it started. Yeah, sure. Yeah. Like, oh my goodness, we waited this long, 2,000 years. Raul, do you have your question yet? Because I think we have time for the last question. Solo expresa gratitud por la misión. Thank you, Raul, Adriana. Okay, Maria, I don't know if your comment or question, maybe just quickly. It's just a quick question about the comment you made on the art. Yeah, sure. Can you talk more about that, about what they spoke to that topic? I just am interested in it. That's why. Sure. Just very quickly, and we can either send out some more stuff, or I'm happy to talk about that in another moment, because it's something that's very central to me as well. I think from the very beginning, art, music has been really central to our charism, how we've expressed it, how we've understood it. So, for example, if you ever get the chance to go to Spain, maybe you have already, and you go to our first retreat center, or Centro de Espiritualidad, you'll see all the chapels there and the sculptures that have been made by one of the first missionaries. It really expresses our charism, but through art. It expresses the sense of incarnation, expresses the clayness, the earthiness, it expresses the simplicity. So the way that art is not just creating a space, and yet it does create a space, art and music, but it also transmits the charism in and of itself. So, and I think all of us hopefully have had that experience. If we go into a Verbum Dei chapel, there's something just about it that just draws us in. Or if we hopefully listen to Verbum Dei music, you know, so many people have said to me, like, there's something about your music that you write. Like, what is it? You know, it's an experience of it's prayer being expressed through music. So that's to say, it's not just creating spaces, and it does, but it's really holding and bringing people into that contact with God. So very briefly, but could talk lots more about that. Okay, I've been asked here if we can, all of us who are able to, if we can turn on our cameras, and we're going to do a group photo. I don't know if anybody knows how to do that special app that somehow they all arrive in the same one, but we'll do it the old-fashioned way. So if you can turn on your cameras, everybody who's able to, and we're going to do some smile. Everyone hold the smiles, hold the smile, keep it going, smile, smile, smile. There's a few more cameras going on here. We might need to do a few more. Cameras are turning on. Smile, smile, smile. I'll go back, do a few more. Great, you're looking fantastic. Keep smiling. Okay, I think that was it. Bueno, solo, I don't know if maybe Reina or Susana, if you want to say a few words to finish, or both of you. Pues hay dos cosas que les quiero decir. Una que se nos dijo allá en el simposio. Sin ti no es lo mismo, pero contigo es mejor. Contamos con cada uno de ustedes para que cada día el Verbum Dei dé más vida, se llegue a más lugares, pero es un trabajo en conjunto. No nos dejen solos. Vamos, son un equipo. Muchísimas gracias a todos los que presentaron. Estuvo muy interesante, muy informativo.
yo estaba en Verbum Dei hace años y la verdad ha sido una experiencia muy bella. No es la misión de Verbum Dei, es la misión de Dios en realidad. Y Él está vivo, como nos habla en las escrituras, cómo nos está cambiando poco a poco y nos impulsa para que demos esa palabra a los demás. Es algo muy bello que solo Verbum Dei lo da. No lo he visto yo en otros lugares. Muchas gracias a todos. Thank you, Carmen. Well, I think it's 8:30. So just a big thank you to everybody. Thank you. And I think let's really ask for the intercession of Jaime, of Anita, for Jaime Barceló, for Carmen Tomas, for all those that have gone before us, that we can really be, I've got the Spanish word, I don't know what the English word is, like impulsada, no? That we can just be really be taken really by the mission, that we can really listen, contemplatively listen to God, listen to the cry of the people, and really be God's word in our world. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, y ya seguimos unidos, searching together, listening together, y oramos juntos. Ven Espíritu Santo. Amén. Bueno, ponemos todo en las manos de María, ¿no? A todos. Un Dios te salve En María. comunión de oración y misión. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es Señor es contigo. contigo. Bendita Bendita eres tú eres entre todas las mujeres y bendito es bendito el es el fruto fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. No, muchísimas gracias. Take care. Gracias. Thank you. Gracias. Descansen. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bye bye. Great to see you all. experiencia muy bonita. To see you too. Good night, everyone. Take care. Lula. Thank you. Bye. Bye.